Okay, so once again, very good afternoon all. In the last lecture, we have started the chapter number 7 that is related to the shear stresses in the beams. And in the previous lecture, we have discussed how the shear stresses are developed in the beam, and by taking the reference of the previous chapter, that is bending stresses in the beam. That is, if your beam is subjected to the any type of loading, it may be subjected to the point load or it may be subjected to the UDL. So for each and every point, we have calculated the shear force value as per the chapter number 5, that is SFD and BMD. And then we have solved or we have discussed about the chapter number 6, which is related to the bending stresses in the beams, where we have considered that the beam is subjected to the pure bending only, and we have calculated the bending stresses. But if the beam is subjected to the loading and that load is varying from left side of the beam to the right side of the beam, that beam is also subjected to the some amount of shear force. And if your beam is subjected to the shear force, it is also necessary to calculate the shear stress value. But I have told the maximum weightage will be given for the bending stress calculation, because design of the beam is mostly depending upon the bending moment concept and the bending stress concept. So 70% weightage will be given for the bending stress calculation, and remaining 30% weightage will be given for the shear stress calculation. But it is required. It is not like that shear stress is not required to calculate. It is required, but their evaluation is very less as compared to the bending stresses in the beams. And through this particular two figures, which is in front of you, that is simply supported and the cantilever beam, we have calculated the shear force value at each and every point. And by using that shear force value, now we need to calculate the shear stress value. Then we have discussed about the shear stress distribution diagrams. So there is a basic difference between bending stress distribution and the shear stress distribution. What is the basic difference? At the neutral axis, your bending stress is always equal to 0. If you see the figures after the I section and after the T section, the middle figure represents the bending stress is 0 at neutral axis, and it is maximum at the top fiber and bottom fiber. But if you see the next figure, where the shear stress is maximum at the neutral axis and it is 0 at the top fiber and the bottom fiber. Why it is like that? Because at the top side and at the bottom side, very less shear area is available. जर त्या ठिकाणी shear areas नसेल तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा स्ट्रेस डेव्हलप होणार नाही. Therefore, as compared to the center point, very less shear area is available at the top side and at the bottom side. Therefore, at the top and the bottom side, your shear stress is equal to 0. But the maximum area is present at the neutral axis or at the center point. Therefore, this shear stress is always maximum at the neutral axis. And these are the shear stress distribution diagram. And by comparing this particular two figures, we can easily compare that how the bending stress distribution diagram is there and how the shear stress distribution diagram is there. Okay, so this basic introduction and these diagrams we have discussed in the previous lecture. Now in the today's lecture, we have to derive the derivation of the shear stress formula, and then we have to go for the numerical. So put the heading derivation or the expression of shear stresses in the beams. Put the heading. It is there in front of you, that is on the PPTs, the derivation or expression of shear stresses in the beams, and draw this particular figure. So here again we have drawn one particular figure, and that figure represents the section of the beam. This particular figure represents the section of the beam. For the bending stress derivation also, that is M upon I is equal to sigma upon Y is equal to E upon R. So for this also we have considered one small section of the beam. Similarly, for the shear stress derivation, again we need to consider one small portion, and by using that small portion we have to derive our final formula. मग आपल्याला कुठला फॉर्म्युला डेराइव करायचा तर मी इकडे राइट साइडला लिहिलेला बघा. Tau is equal to SA Y bar divided by B into I. So this formula we have to derive, and this tau represents shear stress in the beam. So M upon I is equal to sigma upon Y is equal to E upon R. हा बेंडिंग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आपण डिराइव केला, आणि त्याचाच वापर आपण पुढे बेंडिंग स्ट्रेस कॅल्क्युलेशन साठी केला. Similarly, for the shear stress calculation, formula is totally different. In bending, effect of shear we have totally neglected. आपण बेंडिंग स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करताना इफेक्टचा shear 0 आहे असा आपण कन्सिडर केलेला आहे.
But in the shear stress calculation, we have to consider the effect of shear also, and we have to consider the effect of bending moment also. बेंडिंग मध्ये शेअरचा इफेक्ट कन्सिडर केला नाही म्हणून ह्याचा अर्थ असा नाही की शेअर मध्ये आपल्याला बेंडिंगचा इफेक्ट कन्सिडर करायचा नाही. इन shear stress we need to consider both shear stress effect and the bending moment effect, or shear force effect or bending moment effect. So draw this particular figure, represent all the important points, all the sections, their important dimensions. Write down that formula also, tau is equal to SA y bar divided by B into I. Which formula we have to derive? That you have to write in the heading. In the first figure, we have considered the two sections, one vertical section AB and another vertical section CD. And the दोन्ही section मधले distance काय indicate केले dx. Then there is one center line which is called as a neutral axis. आणि सेंट्रल लाईनच्या वरचा पोर्शन हा कॉम्प्रेसिव्ह आहे आणि सेंट्रल लाईनच्या खालचा पोर्शन हा टेन्साइल आहे. मग कुठल्या प्रकारचा बीम असेल हे? above neutral axis it is compression, below neutral axis it is tension. Which type of beam will be there? Yes, which type of beam will be there? Above neutral axis compression and below neutral axis tension. Simply supported. Simply supported or cantilever? Simply supported. Simply supported. Simply supported मध्ये न्यूट्रल ऍक्सिस चा वरचा पोर्शन हा कॉम्प्रेसिव्ह असतो आणि न्यूट्रल ऍक्सिस चा खालचा पोर्शन हा टेन्शन असतो. आणि त्याच सिम्पली सपोर्टेड बीम मधला आपण dx एवढा एक पोर्शन कन्सिडर करतोय आपल्या डेरिव्हेशन साठी. म्हणजे त्याचं व्हर्टिकल डायमेन्शन पण दिले d/2. परत सेंटर लाईन पासून अजून एक लेअर कन्सिडर केलाय, लेअर EF, आणि त्या दोन्ही मध्ये डिस्टन्स y. Beam is subjected to the UDL. It is there in the figure number 1. Okay, finish. झाली का फिगर? Okay, now let us see. So first of all, I will explain all the things. I will explain the derivation part, how it is to be derived, and then you can take that all the derivation part in your notebook. Now you just concentrate here. So we have to derive the formula of the shear stress, that is tau is equal to SA y bar divided by B into I. And for this particular derivation, we have considered one simply supported beam, and in that simply supported beam, we have considered a one section, that is one vertical section A to B and another vertical section C to D or DC. So here we have considered the two sections, that is AB and CD, and the distance between these two sections will be considered as a dx. Okay, so this is the small portion of the simply supported beam. मग beam ची total length असेल L, आणि त्या length L मधला आपण dx एवढा पोर्शन आपल्या डेरिव्हेशन साठी काय केलेला आहे,
कन्सिडर केलेला आहे. मग तो पोर्शन म्हणजे कुठला? द डिस्टन्स बिटवीन व्हर्टिकल सेक्शन ए बी अँड सी डी. ओके, this small portion or the simply supported beam is subjected to the UDL. So whatever the type of load is applied, that load is UDL. Okay, and in addition to that, we have considered one more layer or one more strip, that is layer EF or strip EF at a distance y from the neutral axis in the compressive region. बघा याच्यामध्ये दिसतंय या AB आणि CD पोर्शन वर दोन पॉइंट आहेत. दिस इज पॉइंट E and this is point F, आणि ते दोन पॉइंट आपण जॉईन केलेत, त्याला आपण म्हणतोय लेयर EF और वी कॅन कॉल इट ॲज ए स्ट्रिप EF, आणि त्या स्ट्रिपचं न्यूट्रल ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स किती आहे? Y. Okay, now what happen as this particular beam or this particular small portion is subjected to the UDL, so this particular beam is subjected to the some amount of shear force and some amount of bending moment. बघा आपण चॅप्टर नंबर 5 मध्ये एखाद्या बीम वर जर पॉइंट लोड असेल, UDL असेल, UVL असेल, कपल असेल, तर त्या लोड नुसार आपण प्रत्येक पॉइंटला त्याची शियर फोर्सची व्हॅल्यू पण काढलेली आहे आणि त्याची बेंडिंग मोमेंटची पण व्हॅल्यू काढलेली आहे. मीन्स we have calculated shear force value and bending moment value if that beam is subjected to the any type of loading. मग तो कुठला पण लोड असू द्या. If there is no load on the beam, then we are not able to calculate the shear force and bending moment. जर त्या बीम वर लोडच नसेल तर आपण शियर फोर्स पण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही आणि आपण बेंडिंग मोमेंट पण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. सो फॉर दॅट कॅल्क्युलेशन युअर बीम शुड बी सब्जेक्टेड टू द एनी टाइप ऑफ लोड. मग तो पॉइंट लोड असू द्या किंवा UDL असू द्या. सो सिमिलरली हियर इन दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर the beam is subjected to the UDL, and due to this particular UDL, this beam subjected to the some amount of shear force, and at the same time it is also subjected to the some amount of bending moment. मग कुठला पोर्शन हा बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट करतोय? तर यू कॅन सी द सेक्शन A to B, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द बीम, अँड सेक्शन C to D, दिस इज द राइट साइड ऑफ द बीम. आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या पोर्शनला बघा, this is the stress distribution, this is the stress distribution, and above neutral axis whatever the stresses are developed, all the stresses will be considered as a compressive stresses, because as we have considered this simply supported beam, आणि simply supported beam मध्ये न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन हा तुमचा कॉम्प्रेसिव्ह असतो. त्यामुळे न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या बाजूला जर काही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम ड्रॉ केलेलं म्हणजे जे काय तुम्हाला एरो दिसते, that all the arrow represents the development of compressive stresses above the neutral axis. Okay, now I have to calculate the bending moment value and the shear force value at the section AB and section CD. बघा दोन पोर्शन आपण कन्सिडर केलेले आहेत. मग AB ला तुमची शियर फोर्स आणि बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू वेगळी असणार आहे, आणि CD ला तुमची शियर फोर्स आणि बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू वेगळी असणार आहे. व्हाय? बिकॉज युअर फोर्स इज व्हॅरी फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड टू दी राईट साइड. बघा आपण SFD आणि BMD मध्ये प्रत्येक पॉइंटला आपण शियर फोर्स आणि बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू काढली. वेदर दॅट SF and बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू विल बी सेम at all point. प्रत्येक पॉइंटला शियर फोर्सची व्हॅल्यू सेम आहे का? प्रत्येक पॉइंटला बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू सेम आहे का? नाही. सो वी हॅव कॅल्क्युलेटेड different shear force value at each and every point, and we have calculated different bending moment value at each and every point. Similarly, here the section AB subjected to the different shear force, different bending moment, and section CD subjected to the different shear force and different bending moment. So let us consider that. Here I have written capital M is equal to bending moment at section AB. Okay, here I have written capital M, correct? Section AB is subjected to the bending moment as a capital M. Then M plus DM. This is bending moment at section CD. Okay, so M is the one bending moment value at vertical section AB, म्हणजे left side चा bending moment झाला, and another M plus DM is the another bending moment value at another section, that is section CD. So these are the bending moment. Similarly, capital F is equal to shear force at section AB, and another F plus DF is the shear force at
section CD. So if you see on the AB section, shear force will be considered as a capital F, and on the CD section, the shear force value is not same. So it is F plus DF. So why it is like that? Because from this particular point A up to the point D, your load is varying. Therefore, बघा A च्या लेफ्ट साइडला जर तुम्ही बघितलं तर इकडे काहीतरी एखादा पॉइंट लोड असेल किंवा कुठला तर दुसरा एखादा पॉइंट लोड किंवा यूडीएल असेल, पण ह्या पॉइंट डी च्या जर लेफ्ट साइडला बघितलं तर इकडे यूडीएल पण आहे आणि ह्या पॉइंट ए चा पण काहीतरी पॉइंट लोड असेल तो पण आपल्याला त्या ठिकाणी कन्सिडर करावा लागतो. Therefore, from A to D, your bending moment is vary. Similarly, your shear force is also getting vary. Okay, so this is about the shear force value and bending moment values at the section AB and at the section CD. Now, for further calculation, we have considered layer EF at a distance y from the neutral axis, and whatever the state distribution is there above the neutral axis, this is compressive. म्हणजे हे वरचे जे काही स्ट्रेसेस आहेत हे सगळे कुठले असणार आहेत तुमचे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस असणार आहेत. Now, as your beam is subjected to the bending moment, can we say that the beam is subjected to the bending stress also? If your beam is subjected to the bending moment, can I say that your beam is subjected to the bending stress also or not? Yes, जर sir. त्या बीम मध्ये जर बेंडिंग मोमेंट Yes, sir. इंड्यूस होत असेल तर त्याच्यामध्ये बेंडिंग स्ट्रेस असेल का नाही? इट इज देअर ऑर नॉट? There, sir. इट इज देअर. आपण बेंडिंग मोमेंटची जर व्हॅल्यू आपल्याला ह्या बीम मध्ये मिळत असेल म्हणजे बेंडिंग मोमेंट डेव्हलप झालेला असेल का नसेल? इट इज देअर. देअरफॉर इन द सेम बीम the beam is also subjected to the bending stress also. So here sigma is equal to bending stress on AB and sigma plus d sigma is equal to bending stress on CD. बरोबर. जर AB वर m एवढा बेंडिंग मोमेंट असेल तर त्याचा आलेला सिग्मा, त्याचा आलेला बेंडिंग स्ट्रेस कशाने इंडिकेट केला आपण? सिग्मानं. आणि CD वर जर तुमचा m प्लस dm एवढा जर बेंडिंग मोमेंट येत असेल तर CD वर बेंडिंग स्ट्रेस काय असणार आहे? सिग्मा प्लस d sigma. Okay, now here we have to use some effect of bending stress formula, that is, as we have m upon I is equal to sigma upon y, and I will write this formula in the form of sigma, that is sigma is equal to m upon I into y. So this is bending stress. Okay, now I have to calculate the bending stress value of section AB and CD in the form of this star equation. ह्याला आपण star equation म्हणू, म्हणजे important. So what I have to do? I have to calculate bending stress value of section AB and bending stress value of section CD. कुठल्या फॉर्म्युलाचा वापर करून? This is star equation, or we can consider equation number 1. So now tell me, bending stress on AB in the form of equation number 1. सांगा मग मला इक्वेशन नंबर 1 चा वापर करून जर AB एवढा किंवा AB वरचा जर बेंडिंग स्ट्रेस या फॉर्म्युल्यामध्ये जर फाइंड आउट करायचा असेल तर कुठला पॅरामीटर ह्याच्यामध्ये व्हेरिएबल असेल? हा फॉर्म्युला कुठला आहे? m upon I into y. तर ह्या तिन्ही पॅरामीटर मधला तुमचा कुठला पॅरामीटर व्हेरिएबल पॅरामीटर आहे आणि कुठला कॉन्स्टंट आहे? I is constant or variable? I moment of inertia हा सेक्शनचा कॉन्स्टंट असतो का व्हेरिएबल असतो? यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्या सेक्शनचा कॉन्स्टंट असतो का व्हेरिएबल असतो? फॉर एक्झाम्पल आय सेक्शन असेल, आय सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण एकदा काढला तर तोच वापरतो का आपण व्हेरिएबल प्रत्येक वेळा वेगळा वेगळा वापरतो? मागच्या बेंडिंग स्ट्रेसच्या ह्याच्यामध्ये आपण काय केलं होतं? तोच वापरतो. मग आय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्स्टंट असेल का व्हेरिएबल असेल? इट इज कॉन्स्टंट. बरोबर. आपण न्यूट्रल ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू काढतो तर युअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द कॉन्स्टंट पॅरामीटर. वाय तुमचा कॉन्स्टंट असेल का व्हेरिएबल असेल?
इट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. म्हणजे आपण y बार काढतो a1 y1 प्लस a2 y2, तोच y बार आपण सगळीकडे वापरतोय ना. देन y इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. देन विच पॅरामीटर विल बी व्हेरिएबल? विच पॅरामीटर विल बी व्हेरिएबल? जर तुमचा सिग्मा चेंज होत असेल तर कशामुळे चेंज होतो? तो बेंडिंग मोमेंट चेंज झाल्यामुळे होतो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज झाल्यामुळे होतो? बेंडिंग मोमेंट. Bending दॅट इज moment. युअर सिग्मा अँड m आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर. तुमचा बेंडिंग मोमेंट वाढला तर बेंडिंग स्ट्रेस काय होणार आहे? वाढणार आहे. बेंडिंग मोमेंट कमी झाला तर बेंडिंग स्ट्रेस काय होणार आहे? कमी होणार आहे. मग मला सेक्शन AB वरचा जर बेंडिंग स्ट्रेस ह्या फॉर्म्युलेमध्ये जर लिहायचा असेल तर काय येईल सांगा मला? सिग्मा ऑफ AB इज इक्वल टू m अपॉन I इंटू y. इक्वेशन नंबर 2. बरोबर. सिमिलरली बेंडिंग स्ट्रेस ऑन CD. आता CD वरचा बेंडिंग स्ट्रेस आपण कशाने इंडिकेट केलाय? सिग्मा प्लस डी सिग्मा. सो हियर आय विल राईट सिग्मा प्लस डी सिग्मा इज इक्वल टू, मग त्या CD वरचा कुठला पॅरामीटर व्हेरिएबल आहे त्याच्यामध्ये पण तुमचा I कॉन्स्टंट राहणार का व्हेरिएबल होणार आहे? कॉन्स्टंट. Y काय होणार आहे? कॉन्स्टंट. मग कुठला पॅरामीटर व्हॅल्यू होणार आहे? m. मग CD वरचा बेंडिंग मोमेंट कशाने इंडिकेट केलाय आपण? कशाने इंडिकेट केलाय? m plus dm. Therefore, from equation number 1, I will write m plus dm divided by I into 1. So this is equation number. So these are the actual bending stresses on the section AB and section CD. आता ह्याच्यामध्ये आपण शिअरचा पण इफेक्ट कन्सिडर करणार आहे आणि बेंडिंग मोमेंटचा इफेक्ट पण ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे आपण कन्सिडर करणार आहे. आता बघा, जर मी सेक्शन AB आणि CD वरचे जर बेंडिंग स्ट्रेसेस जर मी फाइंड आउट केले असतील तर मी त्याचे फोर्सेस फाइंड आउट करू शकतो का? जर मला स्ट्रेस माहित असेल आणि त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जर माहित असेल तर मी फोर्स कॅल्क्युलेट करू शकतो का? बाय युजिंग विच फॉर्म्युला? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. बघा, सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A. तर P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A. मग सिग्मा आपण काढलेले आहेत कुठले? इक्वेशन नंबर 2 अँड इक्वेशन नंबर 3. आणि त्या प्रत्येक सेक्शनचा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपल्याला दिलेला आहे. Means by using the bending stress value and by using their cross sectional area we can calculate the force. तो कॅल्क्युलेट केलेला फोर्स आपण कुठला कन्सिडर करू शकतो? तर शियर फोर्स. सो नाउ कॅल्क्युलेट फोर्स ऑन सेक्शन AB. So F of AB is equal to स्ट्रेस इंटू एरिया. मग सांगा, एफ ऑफ AB काढताना आपल्याला कुठला स्ट्रेस कन्सिडर करावा लागेल? AB सेक्शन वरचा स्ट्रेस. मग AB सेक्शन वरचा स्ट्रेस आपला कुठला आहे? सिग्मा ऑफ AB. आणि हा झाला तुमचा सिग्मा ऑफ CD. सो व्हॉट इज द स्ट्रेस व्हॅल्यू हियर आय हॅव रिटन? m अपॉन I इंटू y इंटू dA. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. Okay, so this is the cross sectional area DA. ह्याचा सेक्शनल तुमचा DA आणि ह्याचा पण तुमचा DA. So this is the force on section AB. Then force on section CD. So F of CD is equal to again stress into area. मग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय आहे? From equation, here I will write from equation 2. तसंच त्याच्यामध्ये काय? m plus dm divided by I into y into dA. From which equation I have written it? From equation. Okay, so separate force on section AB I have calculated. Separate force on section CD I have to calculate. Now I have to calculate net unbalanced force. Net unbalanced force on
लेअर EF. बघा आपण सेक्शन AB आणि CD ह्या दोन वरचे आपण स्ट्रेसेस फाइंड आउट केले. बघा sigma of AB we have calculated, sigma of CD we have calculated. Getting? Similarly, F of AB we have calculated, F of CD we have calculated. आणि ह्या दोन्ही सेक्शन मध्ये आपण कुठला लेअर कन्सिडर केलाय? E to F. म्हणजे आपण ज्या काय व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतोय ते कुठल्या लेअर साठी काढतोय तर लेअर EF. आणि जे काय आन्सर ह्या लेअर EF चे येतील that answer we are considering for the total section of the beam, because this layer EF is the small part of your simply supported beam. बरोबर आहे. हा लेअर हा तुमच्या सिम्पली सपोर्टेड बीमचाच पार्ट आहे ना. तर सिम्पली सपोर्टेड बीम तुमचा लेअरचा पार्ट आहे. आपण टोटल सिम्पली सपोर्टेड बीम मध्ये हा AB आणि CD हा सेक्शन कन्सिडर केलाय आणि त्या AB आणि CD मध्ये लेअर कन्सिडर केलाय. त्यामुळं जे काय आन्सर तुमचे लेअरचे येतील तेच ह्या सेक्शन AB आणि CD चे येतील आणि जे काय आन्सर तुमचे AB आणि CD चे येतील that same answers will be applicable for the entire simply supported beam. Okay, so we have calculated F of AB and F of CD separately आणि त्या दोन्ही मध्येच आपण लेअर E to F कन्सिडर केलेला आहे. त्यामुळं आपण जो काय टोटल नेट अनबॅलन्स्ड फोर्स आपण लेअर EF वर काढणार आहे that will be calculated by using the F of AB and F of CD. So total net unbalanced force will be indicated by that is DF. So DF is equal to F of CD minus F of AB. Now tell me the value of F of CD. M plus dm divided by I into y into dA minus m upon y into y into dA. Now which parameters are constant? कुठले दोन पॅरामीटर कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामध्ये? y into a divided by I. So y into dA divided by I in bracket काय राहिलं? m plus dm minus m. बरोबर. कारण बघा या पहिल्या ह्याच्यामधून हे दोन पॅरामीटर कॉन्स्टंट आले आणि दुसऱ्या ह्याच्यामधून हे दोन पॅरामीटर कॉन्स्टंट आले म्हणजे राहिला कुठला पॅरामीटर m. मग ह्याच्यामध्ये बघा प्लस m minus m it will get cancel and you will get the answer y into dA divided by I into dm. So same equation I will write by rearranging the terms, that is dm upon I into y into dm. Okay, what I have calculated by using the F of AB. बघा F of AB हा फक्त AB वरचाच फोर्स आहे. बरोबर. आणि F of CD हा फक्त पोर्शन CD वरचाच फोर्स आहे. पण F of AB चा फोर्स आपण लेअर EF साठी कन्सिडर करू शकतो का? नाही. कारण here point E is also present which is on the section AB and point F is present on the section CD. त्यामुळे फक्त AB चाच फोर्स आपण लेअर EF ला कन्सिडर करू शकत नाही किंवा फक्त F of CD हाच फोर्स आपण लेअर EF साठी कन्सिडर करू शकत नाही. त्यामुळे आपण काय केलं F of CD मधून आपण F of AB सबस्ट्रॅक्ट केलं आणि ते सबस्ट्रॅक्शनचं आलेलं उत्तर म्हणजे net unbalanced force on layer E to F because EF is present in between section AB and CD. समजा कशामुळे आपण सबट्रॅक्शन केलेलं आहे? गेटिंग F of AB is present on section AB only आणि this is for CD only. मग ह्या दोन्हीचं सबट्रॅक्शन केलं तरच तुम्हाला हा आलेला फोर्स हा कुठला फोर्स आहे तर टोटल फोर्स ऑन द लेयर E to F. Now what we have to do? We have to integrate this equation. Integrate above equation. So what is that? Integration of df. Now which parameters are constant here? Dm upon I. This is the constant. Dm upon I
and integration of y into dA. So by integrating this above equation, integration of df f dm upon I and integration of y, integration of y, it will be the y bar, and integration of dA, it will be the capital A. Getting integration of y into dA will be considered as a y bar. म्हणजे y चं y bar झालं आणि dA चं तुमचा a झाला. So this f represents the total force on layer EF. आपल्याला लेयर EF वरचा फोर्स काढण्यासाठी आपल्याला एवढी प्रोसिजर काय करायची आहे, फॉलो करायची आहे. मग ती फॉलो करण्यासाठी मी पहिल्यांदा काय केलं, AB वरचा बेंडिंग मोमेंट काढला, CD वरचा बेंडिंग मोमेंट काढला, AB वरचा शियर फोर्स काढला, CD वरचा शियर फोर्स काढला, दोन्हीचं सबट्रॅक्शन केलं आणि आलेला आन्सर म्हणजे काय, फोर्स ऑन लेयर E to F. Okay, now so whatever the figure we have drawn here, now how this particular figure is looking in the three-dimensional diagram that I will draw here. Let us see. आपण bx आणि b हा कसा कन्सिडर केलाय, let us see. I will draw one figure here. So this is the actual figure. बघा ह्याच्यामध्ये काय दिसतंय, this is one block and this is the second block. Okay, so this is the block number 1 which is present at the bottom side, and त्याच्यावर आपण ब्लॉक किंवा दुसरी प्लेट आहे. This is the plate number 1, this is plate number 2. Okay, and if I am applying this F amount of force on the plate number 2, means I am applying this particular force on the plate number 2, whether this force is parallel to the cross sectional area or perpendicular to the cross sectional area. बघा शेअर एरिया कुठला, मी ते हॅचिंग लाईन जे दाखवलेत, these are the hatching lines. म्हणजे हा कुठला पोर्शन आहे, प्लेट 1 चा पोर्शन आहे का प्लेट 2 चा पोर्शन आहे, प्लेट 1 चा, बरोबर आहे. आणि त्या प्लेट 1 वर आपण दुसरी प्लेट ठेवली आणि ती एकमेकावर काय करायला लागलो, आपण रबिंग करायला लागलो. जसं आपण एकमेकावर हात आपण रबिंग करतो, इट इज सिमिलर टू दॅट. मग प्लेट नंबर 2 वर आपण हा फोर्स अप्लाय केलाय, मग तो फोर्स ह्या क्रॉस सेक्शनल एरियाला पॅरलल असेल का परपेंडिक्युलर असेल, दोन्ही प्लेट साठी पॅरलल का परपेंडिक्युलर, पॅरलल. मग हा फोर्स कुठला झाला, टेन्साइल फोर्स झाला का कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स झाला का शियर फोर्स झाला, व्हाट इज शियर फोर्स देन, व्हाट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन नॉर्मल अँड शियर, what is the basic difference between normal stresses and the shear stresses, or normal force and shear force? नॉर्मल फोर्स परपेंडिक्युलर असतो आणि शिअर फोर्स पॅरलल असतो. Correct. Normal means your tensile and compressive. मग नॉर्मल, टेन्साइल आणि कॉम्प्रेसिव्ह हे त्या पर्टिक्युलर क्रॉस सेक्शनल एरियाला परपेंडिक्युलर असते का पॅरलल असते, परपेंडिक्युलर असते. आणि शियर
हा त्या पर्टिक्युलर सेक्शनला पॅरलल असतो का परपेंडिक्युलर असतो? मग व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन देम? नॉर्मल स्ट्रेसेस आर परपेंडिक्युलर टू द क्रॉस सेक्शन अँड शियर फोर्सेस आर पॅरलल टू द क्रॉस सेक्शन. आणि तीच फिगर ह्या ठिकाणी आपण इंडिकेट करतोय. हा एफ फोर्स म्हणजे कुठला झाला? आपण हा काढलेला, बरोबर. दिस एफ फोर्स मीन्स द फोर्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रिप, दॅट इज शियर फोर्स. गेटिंग? आणि ह्याच्यामध्ये बघा हा डीएक्स आहे आणि हा तुमचा काय बी आहे. आणि ह्या दोन्ही प्लेट मधलाच आपण हा स्मॉल पोर्शन काय केलेला आहे? कन्सिडर केलं. ही वरची प्लेट म्हणजे काय इंडिकेट करते? तुमची यूडीएल. बघा ही वरची प्लेट नंबर 2 जर बघितली, जो काय क्रॉस सेक्शनल एरिया ह्या लेफ्ट साइडला तेवढाच क्रॉस सेक्शनल एरिया राईट साइडला, बरोबर आहे. म्हणजे ह्या टोटल प्लेटचं वेट ह्या प्लेट नंबर 1 वर ऍक्ट होणार आहे. तो पॉइंट लोड असेल का? मग जर टोटल प्लेट नंबर 2 ही टोटली प्लेट नंबर 1 च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल एकदम, तर तो यूडीएल असेल का पॉइंट लोड असेल? मग इट इज यूडीएल अँड दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय दिस फिगर विच इज युज्ड फॉर द डेरिव्हेशन. ह्या डेरिव्हेशन मध्ये बघा आपण हा डीएक्स पोर्शन कन्सिडर केलाय आणि हा तुमचा बी पोर्शन. ऍक्च्युली दिस इज बी. मग हे व्हर्टिकल डिस्टन्स कुठलं झालं तुमचं? डी. म्हणजे हा तुमचा झाला सेक्शन. हा सेक्शन ए, हा सेक्शन बी, हा सेक्शन सी आणि हा सेक्शन डी, बरोबर आहे. मग ह्याचं टोटल लेंथ किती झाली आपली? डीएक्स. ह्या प्लेट नंबर 2 चा वरचा लोड म्हणजे हा झाला तुमचा यूडीएल. गेटिंग? हाउ द शियर फोर्स इज पॅरलल टू द क्रॉस सेक्शनल area. Now we have calculated this particular shear force value which represent the shear force on the strip. Now as per the definition of the shear stress, we are having the formula. Tell me the formula. Shear stress tau is equal to shear force upon shear area. Getting? Shear force upon shear area. मग सांगा shear force on the strip किती आहे? Shear force on the strip, what is the value of F? This is F and this is area A. Shear force on the strip, what is that value? dm upon I into y bar into dA into A, sorry, into A. Then what is the shear area from this particular figure? What is the shear area? बघा प्लेट नंबर 1 त्याची लेंथ काय? हे डिस्टन्स काय? dx, बरोबर. मग दुसरी साइड एरियासाठी कुठली कन्सिडर करावं लागेल? डी कन्सिडर करावं लागेल का बी कन्सिडर करावं लागेल? हे डिस्टन्स आपण कन्सिडर केलं आणि एरिया कॅल्क्युलेट. हा शियर एरिया जर आपल्याला काढायचा असेल टोटल प्लेटचा, तर dx इंटू डी असेल का dx इंटू बी असेल? dx इंटू डी और dx इंटू बी? बी. dx इंटू डी और dx इंटू बी. नुसतं फिजिकली बसायचं नाही. किती सिंपल आहे. फिगर कशासाठी काढले? dx इंटू शियर एरिया कळतो का तुम्हाला? मी हॅचिंग लाईन इंडिकेट केला, बरोबर. हीच हॅचिंग लाईन कंटिन्युअस इथपर्यंत असेल, बरोबर. हा झाला तुमचा शियर एरिया. मग हा एरिया जर मला काढायचा असेल तर हे डिस्टन्स इंटू हे डिस्टन्स, मग काय येते? dx इंटू बी. बी. सो शियर एरिया इज इक्वल टू dx into b. 1 minute. सोमवार, बुधवार आणि शनिवार असतात. हे 3 दिवस सोडून 8 तास घ्यायचे.
आठवड्यात किती? ओके, सो दिस इज द शियर एरिया. समजलं? खालच्या प्लेटचा एरिया कन्सिडर केला काय किंवा वरच्या प्लेटचा एरिया कन्सिडर केला, दोन्ही प्लेट एकमेकावर रबिंग ऍक्शन मध्ये आहेत, त्यामुळं बी इंटू dx. ओके, सो नाव here tau is equal to dm upon I into y bar into a divided by dx into d. So here dm by dx, I will rearrange the terms. This dx I will take at the numerator into y bar into a, and this I will take to the bottom side into b, where dm by dx is equal to s is equal to shear force. Therefore tau is equal to s a y bar divided by b into I. This is your final formula. S a y bar divided by b into I. In that capital S represents the shear force. जसं बघा, sigma is equal to m upon I into y. हा कशाचा फॉर्म्युला आहे? बेंडिंग स्ट्रेसचा. ह्याच्यामध्ये बेंडिंग मोमेंट वाढला तर तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस काय होणार आहे? वाढणार. दॅट मीन्स these two parameters are directly proportional to each other. Similarly, if shear force is increases, तर shear stress काय होणार आहे? वाढणार. मीन्स टाउ अँड एस. आता शियर फोर्स ह्या ठिकाणी आपण एस ने इंडिकेट करतोय, काही ठिकाणी एफ ने इंडिकेट करतोय. इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरंट नोटेशन. सो फॉर आवर केस वी आर कन्सिडरिंग इट एज एस एज अ शियर फोर्स, and this tau and s are directly proportional to each other. So s a y bar, a म्हणजे त्या पर्टिक्युलर क्रॉस सेक्शनलचा एरिया, b म्हणजे विड्थ ऑफ दॅट सेक्शन, I म्हणजे काय असणार आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा I काढण्यासाठी जो कन्सेप्ट, जी प्रोसिजर आपण बेंडिंग स्ट्रेस मध्ये वापरलेली आहे, तीच प्रोसेस आहे अशी कुठे वापरायची आहे? शियर स्ट्रेस मध्ये. बट हियर दिस y बार इज टोटली डिफरंट. आपण बेंडिंग स्ट्रेस मध्ये y बारची डेफिनेशन आपली काय होती? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ y बार इन द बेंडिंग स्ट्रेसेस कॅल्क्युलेशन? व्हॉट इज द डेफिनेशन? आपण a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 हा फॉर्म्युला वापर करून आपण एक y बार काढत होतो. त्या y बारची डेफिनेशन काय आहे? इट इज द डिस्टन्स बिटवीन न्यूट्रल ऍक्सिस अँड द बॉटम रेफरन्स लाईन. बरोबर, म्हणजे त्या टोटल सेक्शनचा सीजी पॉइंट. बरोबर, त्या टोटल सेक्शनचा सीजी पॉइंट, आणि त्याच्यातून आपण एक सेंटर लाईन ड्रॉ करत होतो. ती सेंटर लाईन म्हणजे तुमची काय झाली? न्यूट्रल ऍक्सिस झाली. म्हणजे त्या टोटल आय सेक्शनचा किंवा त्या टोटल टी सेक्शनचा सीजी पॉइंट म्हणजेच तुम्ही काय करता? वाय बार काढता. बट दिस वाय बार इज टोटली डिफरंट. हा वाय बार तो नाही. दिस वाय बार रिप्रेझेंट्स द डिस्टन्स बिटवीन न्यूट्रल ऍक्सिस अँड सीजी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, हियर आय विल ड्रॉ वन सेक्शन. हा टी सेक्शन असेल, ठीक आहे. आता ह्याचा तुम्ही हा सीजी पॉइंट काढला असेल असा. बरोबर, फॉर एक्झाम्पल तुमचा 65.50 हा वाय बार आला असेल तर तुम्ही कसा इंडिकेट करता? असा. बरोबर, 65.50 mm. आणि हे टोटल डिस्टन्स जर तुमचं 100 असेल तर राहिलं किती? हे किती राहिलं? 100 minus 65.34. म्हणजे हे झाले तुमचे वाय बार. म्हणजे काय? सीजी ऑफ टोटल टी सेक्शन. बरोबर, हे आपण कशामध्ये वापरलं? बेंडिंग स्ट्रेस मध्ये वापरलं. पण शियर स्ट्रेसच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जो काय हा वाय बार आहे, त्याची डेफिनेशन काय तुम्हाला सांगतो बघा. जर ह्या टी सेक्शन मधला आपण वरचा, फॉर एक्झाम्पल हा खालचा पोर्शन कन्सिडर केला एवढा, तर हा काय? एक व्हर्टिकल रेक्टँगल आहे. बरोबर आहे. ह्या व्हर्टिकल रेक्टँगलचा सीजी पॉइंट कुठे असणार आहे? बरोबर, ह्याच्या सेंटरला. म्हणजे 65.50 डिवायडेड बाय 2.
हे डिस्टन्स म्हणजे तुमचं काय असणार आहे त्याकडे वाय बार असणार आहे. कुठल्या फॉर्म्युला मधलं? शियर स्ट्रेसच्या फॉर्म्युला मध्ये. समजतंय का? हा वाय बार 65.50 हा वाय बार म्हणजे तुमचा शियर स्ट्रेस मधला हा वाय बार नाही. दिस वाय बार रिप्रेझेंट्स डिस्टन्स बिटवीन न्यूट्रल ऍक्सिस अँड सीजी ऑफ दॅट व्हर्टिकल रेक्टँगल, सॉरी व्हर्टिकल ट्रायंगल. मग न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालचा पोर्शन तुमचा एक व्हर्टिकल रेक्टँगल मिळाला, पण न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन काय? एक टी सेक्शन आहे, बरोबर आहे. म्हणजे बघा हा एक रेक्टँगल झाला, बरोबर, आणि हा एक रेक्टँगल झाला. मग किती रेक्टँगल झाले? 1 आणि 2. मग हा 1 झाला, हा 2 झाला, तर ह्याचा सीजी म्हणजे कुठं आला? हा एक, आणि दुसऱ्याचा सीजी म्हणजे कुठं आला? व्हर्टिकल रेक्टँगलचा सीजी पॉईंट. समजलं? मग कसं काढणार तुम्ही ते? जर हे वेब डायमेन्शन जर तुम्हाला 10 mm दिला असेल तर पहिल्या सेक्शनचा सीजी पॉईंट कुठे येणार सांगा मला? किती आहे? बरोबर, सेंटर. हे डिस्टन्स किती येणार? न्यूट्रल ऍक्सिस पासून पहिल्या सेक्शनचा सीजी पॉईंट. टोटल हाईट किती आहे? 34.50. 34.50 मधून तुम्हाला किती सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल? 5 mm म्हणजे किती आलं? 34 मधून जर 5 सबस्ट्रॅक्ट केलं तर 29.50. आणि हा सेक्शन आहे एवढा, ह्याचा सीजी काय आला सांगा आता? 34 मधून अगोदर तुम्हाला किती सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल? 10. म्हणजे केवढं डिस्टन्स आलं? एवढा. आणि त्याचा सेंटर पॉईंट म्हणजे डिवाइडेड बाय 2. समजला का? वाय बारची डेफिनेशन काय आहे शियर स्ट्रेसच्या फॉर्म्युला मध्ये? इट इज द डिस्टन्स बिटवीन न्यूट्रल ऍक्सिस, म्हणजे खालचा पोर्शन असू द्या किंवा वरचा पोर्शन असू द्या, त्या न्यूट्रल ऍक्सिस पासून प्रत्येक सेक्शनचा सीजी पॉईंट, म्हणजे तुमचा शियर स्ट्रेस मधला वाय बार आहे. गेटिंग? आणि A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 हा फॉर्म्युला वापरून काढलेला वाय बार मीन्स सीजी ऑफ एंटायर I section or T section. Getting? So write down this derivation, and then I will give the explanation of each and every notation. So take this particular derivation in your notebook. Write down immediately. The detailed derivation, their explanation I have given in the notes, but just for your understanding, you have to write down all the important procedures, all the steps, then you will understood. बघ आपण प्रोसिजर कशी फॉलो केली आहे. आपण पहिल्यांदा एबी सेक्शन वरचा बेंडिंग मोमेंट काढला, परत सीडी वरचा बेंडिंग मोमेंट काढला, तसंच एबी वरचा शियर फोर्स पण काढला आणि सीडी वरचा शियर फोर्स पण काढला. मग त्या बेंडिंग मोमेंटचा वापर करून आपण बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट केला, दॅट इज सिग्मा अँड डी सिग्मा. मग त्या स्ट्रेसचा वापर करून फोर्स काढला, आणि त्या फोर्सचा वापर करून आपण एफ ची व्हॅल्यू काढली, आणि ती एफ ची व्हॅल्यू म्हणजे तुमची शियर फोर्स ऑन स्ट्रिप EF और लेयर EF. मग त्या फोर्सला आपण शियर एरियाने डिवाइड केलं आणि टर्म रिअरेंज करून आपण SA वाय बार डिवाइडेड बाय B इंटू I. So take this all the points in your notebook. Notation of M plus DM, F and F plus DF. Okay, then next, bending stress on AB, bending stress on CD. जसा बेंडिंग मोमेंट काढला, जसा शियर फोर्स काढला, तसंच बेंडिंग स्ट्रेस पण आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. का? तर बीम इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट. इन द शियर स्ट्रेस फॉर्म्युला वी आर कन्सिडरिंग बोथ इफेक्ट्स, पण आपण बेंडिंग मध्ये बीम इज सब्जेक्टेड टू द प्युअर बेंडिंग ओनली, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस इट इज इक्वल टू 0.
अंडरस्टँड द प्रोसिजर. प्रोसिजर इज व्हेरी सिम्पल. फक्त AB आणि CD एवढ्यावरच आपण फोकस केले. AB वरचा बेंडिंग मोमेंट, AB वरचा शियर फोर्स, AB आणि CD वरचा शियर स्ट्रेस आणि त्याच्यावरचे फोर्सेस झाले. Okay, then next. program science education program. Then take next. So this is the next slide, I think. So now the net unbalanced force. So not required to draw that T section. This is just for your understanding. So you have to do the subtraction only. Net unbalanced force, why we have calculated? Because your strip is present in between section AB and CD. आपल्याला फक्त AB चाच फोर्स आहे, आपल्याला फक्त CD चाच फोर्स आहे. मग EF वरचा कसा काढायचा? तर CD आणि AB चं सबट्रॅक्शन केलं आणि त्याच्यामधलं डिफरन्स मीन्स युअर फोर्स ऑन द लेयर EF.
The next, draw this figure also. It is very important to calculate the shear area. या फिगरचा वापर करून आपण shear area dx into b हा डिसाइड केलेला आहे. One plate and above that plate another plate is there and there is a shear area, that is dx into b. Because plate 1 and 2 are closely in contact with each other. There is no any point contact between them. There is a total surface contact. Means we can say that the plate number 2, it is applying their total force on plate number 1. Means it will be considered as the UDL. Simply you have to draw the two plates on each other and you have to represent the shear force and their important dimensions, dx, b and vertical dimension d. So you have to do the integration of that equation, and from that integration you will get one value, that is F, and that F will be your shear force on the strip. And तोच strip force आपण final equation साठी consider केला, because the strip is the part of your entire simply supported beam. That is shear force upon shear area. And in that we have rearranged the terms, that is the dx we have taken at the numerator, inertia we have taken at the denominator, and dm by dx means your shear force value, which is indicated by capital S, and SA y bar divided by b into a. This is your final shear stress equation. So problems on this particular shear stress are very simple as compared to the bending. एकच फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे, and by using the same formula we have to calculate the different shear stress values. So procedure is very simple for the calculation as compared to the bending stresses. Below that equation, write down the notations. Capital S is equal to shear force. Capital A is equal to cross-sectional area.
S is equal to shear force. A is equal to cross sectional area. Y bar is equal to centroidal distance. S is equal to shear force. A is equal to cross sectional area of the particular section. Y bar is equal to centroidal distance. Y bar is equal to centroidal distance. B is equal to width of particular section. Width of particular section. And I is equal to moment of inertia. I is equal to moment of inertia. And below that, write down one important note. Important note. In that first one, important note. Number 1. In above equation, y bar is equal to, in above equation, y bar is equal to distance between neutral axis, distance between neutral axis and CG of that particular section, and CG of that particular section. CG of particular section of that particular section. Full stop. Next line, number 2. If the value of shear force, in bracket capital S, is not mentioned in the statement, which is problem statement, then is not mentioned in the statement, then calculate the reaction, and consider that reaction value, as a shear force. Consider that reaction value as a shear force for further calculation. What is the meaning of that? Sometimes in the statement, a beam subjected to the simply supported beam and it is subjected to the shear force of 50 kilonewton. म्हणजे 50 kilonewton कशाची व्हॅल्यू आपली? Capital S. But in some of the numericals, the shear force value is not mentioned. They are giving the type of beam and they are giving the type of load. मग मला सांगा, simply supported beam असेल, ओके, आणि त्याच्यावर जर 80 किलोन्यूटनचा जर फोर्स अप्लाय झालेला असेल पॉइंट लोड ऍट द सेंटर, तर त्याच्या रिएक्शन व्हॅल्यू काय असणार? जर सिम्पली सपोर्टेड बीम वर बरोबर सेंटरला 80 किलोन्यूटनचा जर फोर्स असेल पॉइंट लोड, तर त्याच्या रिएक्शन व्हॅल्यू काय झाल्या? RA and RB. RA plus RB is equal to 80 kilonewton. पण त्याच्या व्हॅल्यू काय येतील रिएक्शनच्या? काय येतील व्हॅल्यू? वर जाणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज इज इक्वल टू खाली येणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज. खाली येणारे फोर्सेस किती आहेत? एकच. किती किलोन्यूटनचा फोर्स आहे? 80 किलोन्यूटनचा. मग वर जाणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज काय होणार? रिएक्शन RA काय येणार आणि रिएक्शन RB काय येणार? यस, किती येणार रिएक्शन RA आणि रिएक्शन RB जर पॉइंट लोड तुमचा बरोबर सेंटरला असेल तर? काय येईल? 40 किलोन्यूटन. बरोबर का? 40 अधिक 40 किती झालं? 80 किलोन्यूटन रिएक्शन RA आणि 80 किलोन्यूटन रिएक्शन RB. 40 अधिक 40 किती झालं? 80. म्हणजे वर जाणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज आणि खाली येणाऱ्या फोर्सेसचा पॉइंट लोड किती ऑलरेडी आपला? 80 किलोन्यूटन. त्यामुळे जर एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्हाला शियर फोर्सची व्हॅल्यू दिलेली नसेल तर तुम्हाला रिएक्शन काढावी लागणार आणि ती रिएक्शनची व्हॅल्यूज म्हणजे तुमची काय असणार आहे? शियर फोर्सची व्हॅल्यू असते. मग शियर फोर्स इज इक्वल टू किती येणार? 40 किलोन्यूटन. 80 किलोन्यूटन हा तुमचा पॉइंट लोड आहे.
आपण रिएक्शन काढतोय म्हणजे आपण पॉईंट ए ला शिअर फोर्स काढतोय आणि पॉईंट बी ला पण शिअर फोर्सच काढतोय, म्हणजे तुमची रिएक्शन इज इक्वल टू युअर शिअर फोर्स व्हॅल्यू. Getting? Okay. So with this today we will stop here. We are having some another session, expert section. So with this today we will stop. In the next lecture we will solve the numericals. So both A division and B division students, you can send your roll number in the chat box. Both A and B. Send your roll numbers in the chat box for the attendance. Both A and B, mention your division and mention your roll number. Yes, A 44, yes, B 44, like that. Immediately send your roll numbers in the chat box and you can leave the meeting. कट केली होती. मला सुद्धा सांगता काय सेशन आहे जॉइन सांगितले. Send your roll number immediately, and I think you got one more link on your groups.